Okay, so let me share the screen. Okay, so last class naga we performed the display operation. Again today only one concept. Let's not be in hurry in this case. Daily on concept so last class naga we had performed the display operation in this case. So let us recall the display operation. I'll tell you because that is required here. So to perform the display operation, we had created one HTML page called as display. In that we are sending the data that we have to display to the user in this case. So let us open that code. Okay, so this was the display operation that we have performed in this case. Next, in the views.py, we created one function. In the views.py, we created a function called as display, and here we made use of a function called as filter. Filter is used to retrieve the data from the table whichever you mention in this case. So ಇಲ್ಲಿ model naga student register antele I had created one table. So ಆ table naginda we are retrieving the data using ಅದರದೊಂದು object create ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is this Django ಒಳಗ framework naga ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ object create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this is a second method in this case. Like we take the name of the model followed by direct object. This is one method. This is another method in this case. This is what we have seen in the theory class. Theory class naga illondu variable create ಮಾಡ್ತೀವಿ, or we call it as an object followed by the name of the class followed by the simple brackets in this case. So other prakara we create an object in this case, and creating the object we call the function called as filter. ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀವಿ, ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಟ್ HTML ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ರೋ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ separate tr tag in this case. Now to perform the delete operation, okay, let me execute the program. So we open the command prompt. In that command prompt, in that go to E drive. I have cd vtu4, that is the name of the project, and python manage.py run server. So it will run the application. It will take some time. So okay, so it is executing now. Next, open the web browser, and there we have to type a URL for that. That is localhost :8000 / you have to give the name of the application. Most of the students are error ಬರ್ಲಿಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. When you type this, enter ಇಲ್ಲಿ / click ಮಾಡಿ, you type and tell me error. This is not a error. Remember, you have not completely entered the path. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಪೇಜ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ / ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ college/display ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಟೈಪ್ display. So when I type this particular URL, remember what happens is it will first go to my URL naga first it will go to the URLs of your ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ URLs ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ URLs ನಾಗ /college ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ he will see this. So college/ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ he says college.urls ನಾಗ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ. So then he will come to the college URLs, that is it will go to the college
inside this we have a urls.py, so it will come to the urls.py of the college. Here if I type display slash, then which function to be called? Here he will see that views.display antada. Now he will go to views file. Here he will see where is the display function. Suppose if I have not written this display function, he will give a error in this case. Like example nodre, I'll put a 1 anta hakbidtini, just change of name. He is compiling the program now and it starts throwing the error. So understand, remember this error has no attribute display antandra artha enu antandra new models naga views.py naga you have not declared the function, but the function is being called in the urls.py. ನಿಮ್ದು college.urls ನಾಗ ನೀವು display ಅಂತನೋ ಒಂದು function call ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, but you have not written the display function in the views.py. In that case it will give the error has no attribute ಅಂತೇಳಿ. So let me put it back. So ಈಗ display function call ಆಗ್ತದ. Display function ನಾಗ he will bring the data, put it inside the variable called as data, then he will call the display function, and now you are seeing the output on the screen. Ishtu process will be carried out in this. ಈಗ ನಂಗೆ delete ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I need one operation just here itself. Like ಅಲ್ಲಿ the last field that I have displayed is course joined. And one more thing, ನೀವು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ don't display that password to the user in this case. Password should never be displayed to the user. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ನಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Second point, here I need an operation called as a delete. Delete ante one button sigbeku. When I click on that particular button, the record must be deleted in this case. So adar salvaga what we have to do is go to our HTML page, that is display.html, and add one more td. Add one more td in this case. E td olaga what I will do is I will use the form tag name is equal to frm, method is equal to post. Remember, when I have to use the form tag, it is when nandu form nagind andre nandu HTML page nagind yavade data if I want to send it to the views.py, I have to make use of the form tag in this case. Ee form tag nage ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will delete the data based on the ID of that particular student in this case. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗ ನಾ ಅದು ಡೇಟಾ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಡನ್, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನೇಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ SID, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ 2 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ d.id. I told you about this ID in the last class. ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯುವರ್ Django framework will create one column inside the table, and that column name is always ID in this case. So ID ಏನಂತಂದ್ರೆ alternate it will be ಏನಂತಾರೆ continuously one after the other the number will be automatically jumped in this. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ TD. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ID ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲಗನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಡನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಿಮ್ದು HTML ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಹಿಡನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬಾಜು ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಬೇಕು. Input type submit, and name I will give btn delete, and value property I will say delete. So ಆ ಬಟನ್ ನಾಗ delete ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. So when I refresh that, and you can see immediately there is a input type submit, but the entire each button ಅಲ್ಲಿ ಏನದ, each button is having a separate form tag and they have a separate ID for each particular student in this case. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ view page source ಅಂತ ಹೋದಾಗ you'll get to know it very clearly. So now here you can see first tr start ಆಯ್ತು, tr open tr close ಇಲ್ಲದ. Inside that there is a one form tag, SID value is 1,
and I have a button tag. Same way, second student in the record, one separate form tag, input type hidden, SID value 2, and this is delete button. The same way for the third one, and it will keep on continuously displaying in the same method in this. Suppose na enadru value 2 iddದ್ದು delete button click ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ the value will be sent to the view page in this case. The same way, if I click delete of the first record, ಆ particular the form naga value ಏನದ that will be sent to the views.py in this case. So depending on for which button you will click delete, other the value ಏನದ it will be sent to your views.py in this case. So now the form is created in this. Adra, if I click on this, there is no operation performed. Okay, one more thing, form tag hakdaga, yes, very good, we forgot to write the CSRF underscore token. Remember, whenever you make use of the form tag, you have to include the CSRF token. I'll add ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನೌ ಯು ಡೂ ದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಹಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಲೀಟ್, ನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂಸ್ನ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ. ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್? ವಿಲ್ ಹಿ ಕಾಲ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಕಾಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್? The answer is very simple. He will call the display function. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಂತ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೇಜ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಅವ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರದ್ದು SID ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್. ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ SID. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ 2 double quotations and most important name of the variable that is having the ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SID ಒಳಗೆ ನಾವು d.id ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ TXT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ SID ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ SID ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID in this case. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ರಿಟ್ರೀವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ನಾಗಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ the same method we use, that is delete a record, athwa we can say student student record. One variable create madlikatini and the data is stored inside the student register. So student register dot object dot use the filter function. I told you the filter function is used to retrieve the data in this case. Plus ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಐ ಸೇ ID ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು models.py, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ models.py ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಮತ್ತು ID ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ
I told you ID is a default parameter that is added in all the tables of your models. ನಿಮ್ಮ models ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನಾಗೂ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ I need not write it separately in that particular page in this case. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ID equal to SID. ಸೊ SID is nothing but the variable name. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಹಿಡನ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ID is set in this case. So this will bring the complete data from the table. ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ ಆ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ವೇರ್ ID is equal to ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಕ್ವೆರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹಿಯರ್ he is using this method, and ID is nothing but the column name in that particular table in this case. So now data is retrieved, ಆ particular student in information bandada, and here I have the data inside the student record which I have to delete in this case. So delete ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ simple object name dot, there is a function called as delete, just to call the delete function. So ನೀವು delete function call ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the record will be deleted from that particular table in this. ಈಗ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ saying that the record is deleted. So for that what I will do, concentrate here, it is very simple. ನಾ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮ್ಯಾಲ. here I'll declare one variable msg is equal to empty. Okay, and whenever I come inside the if condition, ಯಾವಾಗ ನಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will say msg is equal to record deleted. So I put a message on the screen, I mean message on a variable naga record deleted ಅಂತ ಹೇಳಿ I have displayed the message in this case. Next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ I will create a one more variable msg colon the name of the variable. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸಪೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ MSG ಒಳಗೆ ಎಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು he is displaying the record deleted ಅಂತೇಳಿ he is initializing the variable, and then again ವಾಪಸ್ ನಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೇಬಲ್ನಾಗಿನ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and I am calling the display function. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ I am passing the data and I am passing the message. ಸಪೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ MSG ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಷ್ಟು is a change what we have to do in the same display function, because ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ we need to put the message on the screen. So for that I will use the center tag inside this same MSG and put a break tag just to have a gap between the message and the table in this case. So save madre. Now refresh. Okay, has no attribute object. We have objects ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತದ. So it's objects. Okay, ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ it will bring me and display me the data. Okay, now I will delete one record. So data got deleted and you can see record deleted ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. Again I will call the delete, the record deleted. ಇದು practically there is no table data in the table. ಇದು ಒಂದು this is the last record that we have in the table in this case. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will even delete this record and you can see there is no data now in the table in this. So all the records have been deleted from the backend in this. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ a simple method we use to delete the records. Now let me run the application again. Click on enter. Now you can see all the records have been deleted. So an empty page is being displayed on the screen in this case. So idu method use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we will be deleting the record from the
table using the same method, that is display. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪೇಜ್ನಾಗ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. Okay, so I guess there is no doubts in this delete concept in this case. It's a very easy concept. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಚೋಸ್ ಅ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸರ್ ಬರೀ 20 minutes ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಈ ಸತಿ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಳಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂದಿಂದ ಮುಗೀತದ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಸರ್ಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 hours. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಒಂದು 2 hours ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ tomorrow you don't have a class because I'll be traveling tomorrow. So tomorrow you won't be having a class. Finish off the save, display, delete. ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅದ ನಾಳೆ ಅದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ Saturday. Saturday, do you have college? No, sir. Okay. I will try our best. I will try my best to take it in the morning hours. Illa antandre we will have it in the evening. I will confirm that on the Saturday situation. Saturday I will ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Saturday we will be performing the delete operation, and probably we will do the login page. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 operations. We will do it on a Saturday for 2 hours. Same thing will be carried out on Sunday also. So that will finish off with our ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನದ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಂದ